discuss the interpretive approach to the study of comparative politics. This is the first question. The interpretive approach to the study of comparative politics এর study the interpretive approach কি? Interpretive approaches to political studies focus on the meanings that shape actions and institutions and the ways in which they do so. তো ইন্টারপ্রেটিভ অ্যাপ্রোচ যেগুলো আছে পলিটিক্যাল স্টাডিজের, তারা কিসে ফোকাস করে? মিনিংসের, অন দ্য মিনিংস দ্যাট শেপ অ্যাকশনস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস। যে মিনিংসগুলো অ্যাকশনস আর ইনস্টিটিউশনসকে শেপ করে সেগুলোতে ইন্টারপ্রেটিভ অ্যাপ্রোচ ফোকাস করে। অ্যান্ড দ্য ওয়েজ ইন উইচ দে ডু সো, কেমন ভাবে সেই মিনিংগুলো অ্যাকশন আর ইনস্টিটিউশনসকে শেপ করে। শুধু ওই মিনিংগুলোর ওপরে ফোকাস করে না, হাউ দ্য ওয়েজ ইন উইচ these meanings shape actions and institutions. So interpretive approaches to political studies focus on the meanings that shape actions and institutions and the ways in which they do so. So it's named interpretive. Interpretivism যেটা আছে, focusing on meaning making processes, draws heavily from ideas derived from hermeneutics or phenomenology. তো ইন্টারপ্রেটিভিজম যেটা আছে, যে মিনিং মেকিং প্রসেসের উপরে ফোকাস করে, এটা হেভিলি ড্র করে কিসের থেকে, কোথা থেকে আইডিয়াস নেয়? হারমেনিউটিক্স থেকে আর ফিনোমিনোলজি থেকে। An interpretive Verstehen approach follows from two premises. তো ইন্টারপ্রেটিভ ভার্স্টেহেন অ্যাপ্রোচ যেটা দুটো প্রিমাইসের থেকে ফলো করে। দ্য ফার্স্ট ইজ দ্যাট পিপল ক্যান অ্যাক্ট অন দেয়ার বিলিভস অ্যান্ড প্রেফারেন্সেস। সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, লোকেরা নিজের বিলিভস আর প্রেফারেন্সেস এর উপরে অ্যাক্ট করতে পারে। দ্য ফার্স্ট ইজ দ্যাট পিপল ক্যান অ্যাক্ট অন দেয়ার বিলিভস অ্যান্ড প্রেফারেন্সেস। দ্য সেকেন্ড ইজ দ্যাট we cannot read off people's beliefs and preferences from objective facts about them, such as their social class, race, or institutional position. তো লোকেদের সোশ্যাল সামাজিক ক্লাস কোন ক্লাসে আসে, ওরা সোশ্যালি কোন কাস্ট কোন ক্লাসে আসে, সমাজে তাদের স্ট্যান্ডিং কি, তারা কোন রেসের, তারা ফর্সা না কালো, চাইনিজ না জাপানিজ, ভারতীয়, উত্তর ভারতীয় না দক্ষিণ ভারতীয়, বা তাদের ইনস্টিটিউশনাল পজিশন কি, তারা কোন পজিশনে আছে, তারা এমপি না এমএলএ না ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট না প্রেসিডেন্ট, সেটা দিয়ে আমরা বলতে পারি না যে তাদের বিলিফ আর তাদের প্রেফারেন্সেস কি। তো অবজেক্টিভ, বেসড অন অবজেক্টিভ ফ্যাক্টস, we cannot read off people's beliefs and preferences. So this is a very important thing about interpretive approach to the study of comparative politics. Social embeddedness and value-laden character of scientific process bring to bear porousness between theory and policy. So social embeddedness আর ভ্যালু লেডেন ক্যারেক্টার যেটা সায়েন্টিফিক প্রসেসের, দ্যাট ব্রিংস টু বিয়ার পোরাসনেস, সেটা একটা পোরাসনেস ক্রিয়েট করে থিওরি আর পলিসির মধ্যে। তো পোরাসনেস এর মিনিংটা আমি একটু দেখবো। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য porousness? তো porousness, let's see the meaning of having minute spaces or holes through which liquid, তো কোথাও হোল হওয়া, সেটাকে নট রিটেন্টিভ, তো পোরাস বানিয়ে দেয়, মানে যেটা থ্রু পাস করা যায়। তো সোশ্যাল এমবেডেডনেস আর ভ্যালু লেডেন ক্যারেক্টার যেটা সায়েন্টিফিক প্রসেসে, সেটা পোরাসনেস ক্রিয়েট করে থিওরি আর পলিসির মধ্যে। ফর এক্সাম্পল, দ্য ডেমোক্রেটিক পিস থিসিস claims that democracies do not wage war against each other. তো ডেমোক্রেটিক পিস থিসিস বলে যে ডেমোক্রেসিরা নিজেদের এগেইনস্টে ওয়ার করে না।
So the democratic peace thesis claims that democracies do not wage war against other democracies, which is widely regarded as one of the few laws in international relations, is a historically specific and value laden agenda. এটা একটা historically specific আর value laden agenda. Democratic USA wages more wars. A contradiction to this illustrates that different people attach different meanings based on what they perceive and prefer. ডেমোক্রেটিক ইউএসএও তো ডেমোক্রেটিক, সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ ইউএসএই করে। তো এটা একটা কন্ট্রাডিকশন এই ডেমোক্রেটিক পিস থিসিসের। তো এটা ইলাস্ট্রেট করে, এটা কি দেখায় যে ডিফারেন্ট পিপল ডিফারেন্ট মিনিং অ্যাটাচ ডিফারেন্ট মিনিংস বেসড অন হোয়াট দে পারসিভ অ্যান্ড প্রেফার, নিজের পারসেপশন আর প্রেফারেন্সেস এর বেসিসে। The interpretive approach hence tries to understand the reasons, intentions, beliefs, logical progression, etc. of individuals that ultimately shape actions. তো ইন্ডিভিজুয়ালসদের রিজন কি 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 রিজনিং ওদের মাইন্ডে চলছে, ওদের ইন্টেনশন কি, ওদের বিলিভ কি, লজিক্যাল প্রোগ্রেশন কি, এই জিনিসগুলোকে বোঝার চেষ্টা করে ইন্টারপ্রেটিভ অ্যাপ্রোচ। এই জিনিসগুলোই আলটিমেটলি ওদের অ্যাকশনকে শেপ করে। তো ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস হ্যাজ বিন incorporating interpretive theorizing and engaging in interpretive empirical research. So international relations has been incorporating interpretive theorizing and engaging in interpretive empirical research as the traditional frameworks are no longer that useful for making sense of international politics in the contemporary era. তো ট্র্যাডিশনাল ফ্রেমওয়ার্ক গুলো আর অতটা ইউজফুল না ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স কে বোঝার জন্য কন্টেম্পোরারি পিরিয়ডে। এর জন্য ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এখন ইন্টারপ্রেটিভ থিওরাইজিং আর কে ইনকর্পোরেট করছে আস্তে আস্তে, আর ইন্টারপ্রেটিভ এম্পিরিক্যাল রিসার্চেও এঙ্গেজ করছে। এম্পিরিক্যাল রিসার্চ, এভিডেন্স বেসড। Interpretivists claim that the positivist criteria of objectivity, positivist মানে empirical, evidence based. Interpretivists claim that the positivist criteria of objectivity, replicability, and falsification are inapplicable to social analysis because its subject, that is social reality, differs fundamentally from the natural world. তো ইন্টারপ্রেটিভিস্টরা এটাও বিলিভ করে যে পজিটিভিজম, যেটা বিহেভিয়ারাল রেভলিউশনের একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া ছিল, যেটা ডেভিড ইস্টন ইন্ট্রোডিউস করেছিল, ইন্টারপ্রেটিভিস্টরা এটা ক্লেম করে যে পজিটিভিস্ট ক্রাইটেরিয়াতে যদি আমরা সোশ্যাল রিয়ালিটিকে জাজ করি তাহলে সেটা সোশ্যাল রিয়ালিটিকে পজিটিভিজম এক্সপ্লেন করতে পারবে না। পজিটিভিজম কিসে বিশ্বাস করে? অবজেক্টিভিটিতে, সাবজেক্টিভিটি না, অবজেক্টিভিটি, রেপ্লিকেবিলিটি, ফলসিফিকেশন। তো এই ক্রাইটেরিয়া গুলো আমরা সোশ্যাল রিয়ালিটি, সোশ্যাল অ্যানালিসিসে লাগাতে পারবো না, কারণ কি সোশ্যাল রিয়ালিটি ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট ফ্রম ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড, সায়েন্সের থেকে ডিফারেন্ট। Central to the interpretive framework is the notion of Verstehen. ভার্স্টেহেনের নোশনটা ভীষণ সেন্ট্রাল, যেটার মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যেটা প্রথমে বলেছে কে? ম্যাক্স ওয়েবার। ভার্স্টেহেন কে দিয়েছে? ম্যাক্স ওয়েবার। এটা ইন্টারপ্রেটিভ ফ্রেমওয়ার্কের সেন্ট্রাল থিসিস। তো দিস ফ্রেমওয়ার্ক ফোকাসেস অন আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড মিনিং মেকিং রাদার দ্যান এক্সপ্লেনেশন। তো ভার্স্টেহেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর মিনিং মেকিং এর উপরে ফোকাস করে, এক্সপ্লেনেশনের উপরে বেশি ফোকাস করে না। ভার্স্টেহেন বাই ম্যাক্স ওয়েবার। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। This framework focuses on understanding and meaning making rather than explanation. Explanation এর থেকে বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর মিনিং মেকিং এ ফোকাস করে। As comparative politics involves the study of different political systems coming from different societies and cultures, the interpretative approach assumes much significance. Comparative politics different political systems কে স্টাডি করে, যে ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল সিস্টেম গুলো ডিফারেন্ট কালচার থেকে আসছে, ডিফারেন্ট সমাজের থেকে আসছে। ইন্টারপ্রেটিভ অ্যাপ্রোচ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কম্পারেটিভ পলিটিক্সে। ইন্টারপ্রেটিভিজম
contrasts with structural or institutional approaches that focus on objective systems and measurable factors, and goes a step further to understand the basis of political action better. So interpretivism স্ট্রাকচারাল আর ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচের থেকে আলাদা। স্ট্রাকচারাল আর ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ অবজেক্টিভ সিস্টেম আর অবজেক্টিভিটি আর মেজারেবল, যেগুলো মেজার করা যায়, মেজারেবল ফ্যাক্টরস এর উপরে বেশি ফোকাস করে, কিন্তু ইন্টারপ্রিটিভিজম এগুলোতে অতটা ফোকাস করে না। এর আগে গিয়ে পলিটিক্যাল অ্যাকশনকে ভালোভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করা, পলিটিক্যাল অ্যাকশনের বেসিসকে আন্ডারস্ট্যান্ড করার চেষ্টা করে ইন্টারপ্রিটেটিভ অ্যাপ্রোচ। ইন্টারপ্রিটিভিজম এর জন্য ভার্স্টেহেন, যেটা ম্যাক্স ওয়েবার দিয়েছিল, সেটা যেটা মানে যেটা এমফাসিস ডালে কিসের উপরে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর মিনিং মেকিং এর উপরে, এক্সপ্লেনেশনের থেকে বেশি, সেটা ইন্টারপ্রিটিভ অ্যাপ্রোচের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। তো interpretive approach in political science tries to understand the meanings that shape actions and institutions. এক্ষুনি পড়েছি। Interpretive approach tries to understand the reasons, intentions, beliefs, logical progression, etc. of individuals that ultimately shape actions. তো ইন্ডিভিজুয়ালদের যে রিজনিং ক্যাপাসিটি আছে, যে ওদের ইন্টেনশন গুলো আছে, ওদের কি উদ্দেশ্য কোনো কাজ করা, ইন্টেনশন কি, ওদের যে বিলিফ গুলো আছে, ওদের যে মাইন্ডে লজিক্যাল প্রোগ্রেশন অফ থট হচ্ছে, এগুলোকে বোঝার চেষ্টা করে, এইগুলোই ইন্ডিভিজুয়ালদের অ্যাকশনকে শেপ করে। তো ইন্টারপ্রিটিভ অ্যাপ্রোচ এগুলোকে বোঝার চেষ্টা করে। Since comparative politics involves the study of different political systems coming from different societies and cultures, the interpretative approach particularly becomes important. It's very self-explanatory. এক্ষুনি ডিসকাস করেছি। Traditionally, Oriental political cultures have been criticized as non-representative, authoritarian and oppressive. তো ইউরোপিয়ান থিঙ্কার্সরা ওরিয়েন্টাল পলিটিক্যাল কালচারকে, যেমন আমাদের ইস্টকে ওরিয়েন্ট বলে, এশিয়ান পলিটিক্যাল কালচারকে কেমন ভাবে ক্রিটিসাইজ করেছে, বলেছে এগুলো তো নন রিপ্রেজেন্টেটিভ, এখানে লোকের কোনো রিপ্রেজেন্টেশন নেই মানুষের, অথরিটেরিয়ান মানে কোনো ডিক্টেটর চালাচ্ছে, আর অপ্রেসিভ। The interpretative approach questions the basis of such understanding. Interpretive approach এমন biased understanding এর basis কে question করে। It acknowledges that beliefs and preferences cannot be understood externally, and even objective social situation falls short in deciphering them. Beliefs আর preferences কে externally বোঝা যাবে না, কোনো objective social situationও এই বিলিফস আর প্রেফারেন্সেস কে ডিসিফার করতে পারবে না। In the interpretative approach, idealists such as Oakeshott and Collingwood acknowledge the role of traditions in understanding political actions. তো ইন্টারপ্রিটিভ অ্যাপ্রোচে যারা আইডিয়ালিস্ট ছিল, মাইকেল ওকশট আর কলিংউডের মতন, তারা এটা অ্যাকনলেজ করে যে ট্র্যাডিশনেরও একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রোল আছে, ভূমিকা আছে পলিটিক্যাল অ্যাকশনকে বোঝাতে। যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে ট্র্যাডিশনকেও বুঝতে হবে, এটা কারা বলে, ও মাইকেল ওকশট আর কলিংউডের মতন আইডিয়ালিস্টরা। অন দি আদার হ্যান্ড, পোস্ট মডার্নিস্ট লাইক মিশেল ফুকো কোয়েশ্চেন দ্য ক্লেমস অফ মডার্নিজম অ্যাজ দ্য পিক অফ হিউম্যান নলেজ। মিশেল ফুকোর মতন পোস্ট মডার্নিস্ট যারা, তারা কোয়েশ্চেন করে মডার্নিজমের ক্লেমস গুলোকে। তো মডার্নিজম বলে যে নিজেকে পিক অফ হিউম্যান নলেজ বলে। তো ফুকোর মতন লোকেরা, দে কোয়েশ্চেন দ্য ক্লেমস অফ মডার্নিজম অ্যাজ দ্য পিক অফ হিউম্যান নলেজ। Thus, interpretive approach contrasts with structural or institutional approaches which focus on objective systems and measurable factors. It goes a step further in our understanding of political science and helps us better understand the basis of political action. Basis of political action ke bujhte it helps. Interpretive approach. 2024 UPSC Civil Service Examination Political Science and International Relations এর এটা ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল পেপার 2 এর।